Watoto ni taifa la kesho is a common Swahili phrase used in Tanzania, which literally means that children make up tomorrow's nation. The phrase communicates Tanzania's perception of how significant children are to the country's future. Unfortunately, this future is threatened by limited access to quality healthcare, education, safe sanitation and water, as well as productive livelihoods and protection. Plan International Tanzania's approach towards alleviating the challenges faced by children in KIBAHA has invested its resources towards improving child protection, adolescent sexual reproductive health and rights, quality education, clean and safe water and sanitation, and youth economic empowerment. Plan International KIBAHA Program Unit began its operations in 1996. To improve maternal and child health in KIBAHA, Plan International constructed the Mlandizi Health Center to ensure that 95% of children living in KIBAHA received immunization and reduced regression, stunting, malnutrition, and to promote maternal health. For the well-being of children in KIBAHA to improve, it was also paramount that the successful completion and attendance of primary education had to be increased significantly. However, the challenge was that the available schools were already overcrowded and therefore could not comfortably, and more importantly, effectively accommodate more students. Each classroom would hold between 80 and 107 students, if not more, in the case of Juhudi Primary School. To improve the quality of education in KIBAHA, the organization conducted teacher training, provided children with school books, school uniforms, and constructed classrooms to help reduce congestion in the classes. Napenda kuishukuru Plan International kwa kutuletea bweni la wasichana. Wametusogezea karibu huduma hii ambao wasichana wengi tulikuwa tunatokea mbali kuja kutafuta elimu hapa sekondari. Wametusogezea elimu hii hapa karibu, tunakaa hostel na inaweza kutusaidia tunapata elimu kwa muda unaohitajika na kwa ufasaha. Hatutokei mbali kama zamani na wametuepusha na vishawishi mbalimbali kama vya zamani. These joint efforts saw an increase in the number of students passing their primary school exams from 20% to 67% and even 93% at Miswe Primary School in KIBAHA between 2002 and 2007. Shule hii miundombinu yote imejengwa na shirika la Plani, kuanzia vyumba vya madarasa, nyumba za walimu, viwanja vya michezo. Samani zote zinazoonekana katika shule hii ni shirika la Plani, matenki ya maji. Plan International works jointly with the community and government to ensure communities have access to safe and clean water and sanitation. During its 22 years of program intervention, the program unit has constructed modern latrines and ensured accessibility of clean and safe water while providing basic knowledge on sanitation and hygiene. The vast majority of the population in KIBAHA depend on subsistence farming as their source of income. Plan support is visible through the construction of Magindu Dam, which is currently supporting 3 villages of Magindu, Mizunguni, and Lukenge. Before its construction, both people and animals were in a critical need of water due to the lack of reliable water sources in this area. Tunawashukuru Plani kwa kutupatia mradi wa maji wa Lambo. Tunanufaika katika vijiji vitatu: kijiji cha Mizuguni na kijiji cha Magindu na kijiji cha Lukenge. Watoto wanaenda shule na wanajamii wanafanya shughuli zao. Hatuna budi kuwashukuru Plani. Asanteni sana. The organization worked with communities to help improve the cost of living at the household level by introducing microfinance programs that made it possible for people to start or expand their own businesses for self-employment. On this front, Plan provided over 2,500 microloans, of which more than 75% were to women. This endeavor expanded to facilitate up to 11,303 subjects as of October 2014, with the assistance of Barclays Bank, Tanzania. As a direct result of this effort, it was found that 90% of the clients reported more income due to the microcredit received through Plan, while 85% said they now had money to save.
This ultimately meant improved sustenance and living standards, which would affect children directly and indirectly. Plan managed to enhance child protection mechanisms through establishing child protection teams at street, village, ward, and district level. These teams are responsible to ensure children are safe and report to relevant authorities any child abuse cases. Plan International initiated the establishment of Voices of Children and Voices of Young People programs that trained and gave youth the opportunity to air their voices on issues that affect them on various platforms including media. Watu wengi walikuwa wanategemea kupokea kutoka kwa wafadhili. Karibu kila kitu walikuwa wanategemea plani wafanye. Lakini na sisi tulipofikia tu tukabadilisha mtazamo, tukaacha kutoa vitu tukaanza kutoa elimu. Watu wakaanza kufikiria namna ambavyo wenyewe wanaweza wakajiletea maendeleo. Na kwa sababu hiyo tayari tumeshaona mabadiliko makubwa kwamba watu hawaji tena kuuliza plan. Watu hawaji kuuliza kwamba mtoto hana school fees. Hawasemi kwamba mtoto wangu anaumwa na anahitaji apelekwe hospitali. Lakini wanafanya juhudi zao wenyewe, wanawapeleka watoto kulingana na mahitaji walionayo. Familia inachukua hatua ya kusupport hayo mahitaji. Na hili ni badiliko kubwa tunaloliona sisi kama shirika. Tunaweza tukasema ndio badiliko letu kubwa tunaloweza tukashangilia kwamba watu wamebadilika, hawategemei tena mtu mwingine, lakini wanachukua hatua ya wao wenyewe kusupport pale ambapo kuna mahitaji. Jambo kubwa ambalo na watofautisha na wengine ni pale ambapo mlifanya training au tuseme mafundisho, na baada ya kufundisha watu mkawapa vitendea kazi kulingana na kitu kila alichosomea na uhitaji wake. Na mlienda range kubwa sana ambayo hatukuitegemea kama inaweza kutokea. Aliyekuwa anajifunza kushona akapata cherehani, aliyekuwa na mambo ya chakula akapata vifaa vya chakula. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunapenda kuishukuru sana Plan International. Kwa hiyo tunachoweza kuahidi Plan International tuwezi kuisahau na tutaendelea kuikumbuka kwa kuendeleza vile ambavyo mmevianzisha. The combined effort of policymakers and stakeholders has not only had significant effect in building confidence in the children, but also solving major concerns raised by them in an effort to make the children of Tanzania tomorrow's nation in every sense of the word.